were developed by experts and rechecked by experts, and the final products, even those experts don't know. They also didn't know what was going to be in the tests of this year. Na Profesa George Magoha hapo, waziri wa elimu nchini Kenya, akisema kwamba maswali yanatungwa kwa kupitia utaratibu fulani ambapo basi upo mchakato ambao hufuatwa na maswali yanakubaliwa, wanafikia mwafaka kwamba swali hili litakuwa hivi. Lakini wakati huo hapo maswali ambayo yanaulizwa hapa na watu kwamba labda nisome tu ili Wakenya wanaoshiriki katika mimi ni Abdalla Fauz, ilikuwa nasema je, ikiwa kitabu kimeonekana kimeonekana na wangapi? Hajataja yako wapi. Mtihani wa elimu mtihani wa elimu kwa jumla imenyakuliwa na wanabiashara ambao hawana uadilifu. Mwalimu Pamphil, niko Nairobi tena. Asante sana Mwalimu Pamphil. Huyo anaitwa Mwalimu Okoko. Anasema kwamba shule kubwa zilijua mahali mtihani ulitoka. Vibaya sana. Hiyo ni hujuma jamani. Ni Lochu kutoka Kakma. Kutoka Kakma kule. Mwingine ni nani huyu? Hiyo ni hujuma. Hiyo tushasoma. Anamwambia Mutheu, KCPE is a life and death and private schools know it, which is why many proprietors and the like can do all manner of things to get ahead. Madam, it is not just another exam. Kwa hivyo ni kauli zenu zinaendelea kuja hapa kwenye kipindi hiki cha leo ambapo tunazungumza nanyi, na vile vile line zetu za simu ziko wazi. Una ruksa ya kutuma ujumbe, kupiga simu moja kwa moja. Line zetu ziko hapo chini ya runinga yako, na uwasiliane nasi ili utupe mchango wako. Wale ambao wanaendelea kutuma jumbe zenu nazipokea. Nikirudi kwako ndugu Jasper, nimemsikia pale Waziri Magoha akisema kwamba mtihani unafuata utaratibu fulani. Kwa hivyo sijui unaweza ukatupa picha ama taswira jinsi ambavyo mtihani huenda ukawa huwa unatungwa. Kuna watu wanapigiwa simu kwamba je, wewe kesho tunge maswali yafuatayo, ama wanaandikiwa barua, ama inakuwaje? Tueleze labda kwa uzoefu wako ndugu yangu. Asante Frank. Kwa kweli mchakato wa kutunga mtihani kwa kawaida ama jinsi ambavyo inafaa kuwa ni mchakato ambao kwa kitu tunasema ni very serious, kwa sababu hata wale ambao wanatunga mtihani hawajulikani ni kina nani, hawafai kujulikana ni kina nani. Kwa hivyo watahini mbalimbali ama walimu mbalimbali wanatunga maswali, kisha hayo maswali yanaangaliliwa. Kuna wale watu ambao specialists alafu wanafanya maswala ya moderation. Hata wale watahini ambao wanatunga wale maswali hawajui ni mtihani gani utachaguliwa. Kwa mfano wewe unaweza ambiwa swali la insha, Mutheu Kathanga tutungie ufahamu, na mwalimu mwingine pia atunge ufahamu, mwingine atunge insha. Kwa hivyo wewe hufai kujua ni mtihani gani ambao kwa hivyo mchakato huwa hivyo. Lakini jinsi ambavyo inadhihirika hapa hivi kutokana na swali hili la vihasho ambalo kwa kweli kwa katika district inaonyesha pengine mchakato huo haukufuatwa, labda baraza na muda wa kutosha. Na wakati alipoingia kama waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i, yale maswali ambayo yalikuwa mwaka huu yalikuwa ni marudio ya maswali ya miaka ya nyuma ambayo ilikuwa imepita. Kwa hivyo katika muktadha kama huu tunaonekana kwamba palikuwa na pengine jambo fulani kuweza kulipa hiyo shirika tunasema kwamba ni head start. Kwa jinsi ambavyo mchakato wa utungaji wa mtihani unavyokuwa, hakifai kuona makosa kama haya. Na ndio waziri labda anazungumza kwamba serikali haiwezi ikakiri kwa kosa kama hilo, kwa sababu iwapo serikali itakiri basi kama it puts the examination in disrepute. Lakini ningefurahi kuona kwamba hatua imechukua bila bali tunga huo mtihani na walishirikiana na nani waweze kuvunja, waweze kuondoa hii doa katika mtihani.
Vile vile naona hapa katika kuna ujumbe ambao ni ujumbe mkali sana ambao ningependa niusome. Anasema ni uzembe na utepetevu mkubwa sana kulipwa na kupewa wakati wa kutosha utayarishe mtihani, halafu unaenda kukopi na kupaste. That is pathetic and unprofessional. Unasemaje dada Mutheu Kasanga? Like I said earlier, this thing could have happened two ways. This publisher had a collusion with NEC, or the NEC itself was lazy and did this. That said, again, I want to go back to my earlier assertion. This thing was not as widespread as people are seeming to make of it. Hii ni kitu ilikuwa mtaani. Mimi mwenyewe, madam ndio amesema ameiona. Nimejaribu sana kuinvestigate kivyetu hapa Kenya Private Schools Association. Haijatambaa vile inasemekana ni kama imetambaa hii kitu. Na kama iko ni wazazi wamenunua ndio watoto wao wafanye revision. As I stand here, I just want to remind us as Kenyans, how many children have we dealt with who failed in KCPE by the terms of KCPE? Mtoto amepata 200, anaenda secondary, anaipita kabisa. That is what I mean, that KCPE is being made to be too high stakes for no good reason. Mimi mwenyewe sisi watu wa private secondary tunawachukua watoto kabisa na tunaona wakifaulu baadaye. Kule primary wameambiwa hawajapita, lakini wakija secondary na hayo marks tunawasukuma kabisa. And let us not forget, there is 100% transition. Hata mtoto akipata 0 ataenda form 1. The game has changed. Sio kama zamani. Tunatumia argument za zamani when ukipata marks kadhaa unaambiwa enda village polytechnic. Sasa hii tuko na 100% transition. Naomba tu nisome 100% transition. As we discuss KCPE, tusisahau kuambia wazazi, tulieni. Your child will get an opportunity to go to secondary. Sawa. Mimi kama watu wa private tunasema tuko na 1600 schools zinawangoja, na sisi hatutaki kujua mambo ya marks mengi hivi kama shule za serikali. Sisi tunataka mtoto tu aje shule. Kuna ujumbe hapa ningependa niusome, na kuna ujumbe hapa ningependa nisome alafu niende kwake dada Jacqueline Mushingo kutoka kwa Mwalimu Tom Kimbaraza. Anasema kwamba si vizuri NEC kunukuu maswali moja kwa moja kutoka kwenye vitabu fulani. Ukarabati wa maswali ni muhimu. Hatufunzi wanafunzi kukariri masomo kama wakasuku. Alafu mwalimu ambaye jina lake hajalitaja amesema kwamba ukweli mtupu. This is the lowest level of recall. Some bit of application required. Lifting of questions from particular author suggests vested interest. Stroke commercial angle. Very hard to interpret it differently. Kwa hivyo dada Mshingo, pamoja na kwamba mnatetea hali iliyotokea kwamba ni sadfa, naomba kuna simu kutoka kwa Ashford, unanipata kwa simu? Hujambo Ashford? Yes mwalimu Frank, nakupata vizuri. Asante. Unapiga kutoka wapi ndugu yangu? Mimi napiga simu kutoka Nairobi. Naam, endelea. Frank, this is if you allow me to speak in English. Yes, please go ahead, Baba. I'm wearing 2 caps. I'm a director of a private school, amicus, and I'm also a lawyer. And my contribution is that this issue, the topic is extremely important. I wish to agree with the panelists. Madam Mutheu Kasanga, Mwalimu Ndimu, I didn't get the other name. And I wish to give you the other angle. I think what happened may have been very innocent. Because I remember even when we were in school, even at the university, sometimes questions are repeated. Even at the university level. Even in high school, sometimes you have the set books where a text can be picked and questions can be based on that. Now, I think what has happened in this case is that our media, I'm sorry to say, is very irresponsible. The way the Daily Nation reported this issue gave the impression that private schools have been given either a leakage or an advantage over the public schools, simply because some questions were picked from a certain textbook, which I agree with the minister. I think unless there is evidence that some schools were aware or that examination paper was leaked in advance to those schools, it was extremely irresponsible for the Daily Nation to publish that headline story saying that these particular questions have been leaked to private schools
which gives an unfair advantage to public schools. Otherwise, to the best of my understanding and experience, maswali saa ingine inatokanga kwa vitabu authored by various authors, not necessarily the set books. So unless there is evidence, Mwalimu Frank, to show that these particular questions that brought about this hulabaloo were either leaked in advance to certain schools. Asante, thank you very much. Thank you very much, Wakili Ashford from Nairobi. But I would have really been interested to hear from you regarding exam setting procedure for credibility purposes. Lakini kwa naambiwa kwamba niko na simu nyingine. Bernard, hujambo? Bernard ameisha mitini. Sijui kama bado niko na Ashford kwenye simu. Ashford, naomba can you address this issue of exam setting procedures that should really clear any doubt in terms of credibility so that we don't have any undue advantage? Ashford ameenda, tutarudi kwake baadaye, atapiga tena baadaye. Dada Jacqueline Mshingo, yote akisemwa wewe mwenyewe hapa akilini pako sasa unasikiaje? Sikupati Mwalimu Frank, burudia. Nasema kwamba haya yote yamesemwa, kuna watu waliozungumza kuhusiana na kwamba kauli hizi zinaonea shule za binafsi kwamba wao tunajaribu kudai kwamba walipata hizi fununu. Wengine wanasema kwamba kuna uzembe ndani ya mchakato wa kutunga mitihani. Je, kauli yako ni nini kuhusiana na jinsi NEC inavyotunga mitihani kwa kunyofoa maswali moja kwa moja kutoka kwenye kitabu na kuweka katika karatasi? Mimi namuunga mkono wakili 100%. Nikisema ya kwamba maswali kuna wakati yananukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye vitabu. Si mara ya kwanza. Yananukuliwa kutoka kwenye vitabu. Karatasi za mtihani hasa zile za KCPE. Unakuta maswali karibu 4-5 yametolewa katika karatasi ya mwaka uliopita, mwaka huo mwingine. Yanaletwa katika mwaka ambao wanafunzi wanafanya mtihani. Kwani wakati maswali yanaporadidiwa inamaanisha nini? Labda wanafunzi hawakuelewa mada hiyo ama hawakupata hilo swali vizuri. Labda asilimia kubwa ya wanafunzi walianguka maswali hayo. Kwa hivyo inabidi maswali hayo yarudiwe tena ili wanafunzi waweze kuelewa zaidi na kuweza kupata maswali hayo. Kwa hivyo mimi sioni kama kuna changamoto wakati baraza la mitihani wamenukuu kutoka kwenye vitabu kisha ikawa ni mtihani kwa wanafunzi. Hao wanafunzi wazazi wao wananunua vitabu kutoka kwa maduka ya kununua vitabu, na wanaochapisha vitabu jamani wanafanya kazi gani? Utakuta wanaotunga kazi hizi za vitabu ni walimu. Na hao walimu wanaijua silabasi ndani nje. Kwa hivyo wakati wanapotunga maswali haya kwenye hivi vitabu, si wanajua kabisa jamani tutunge hivi. Kwa hivyo ile kazi iliyo pale kwenye kitabu inaponukuliwa, mimi sioni kuna shida yoyote. Waliotunga ni walimu hawa. Kwa hivyo NEC inajua ya kwamba haya maswali yametungwa na walimu. Na kikiwa yametungwa na walimu, wanafunzi si lazima watadurusu vitabu hivi. Na vitabu vimetungwa na walimu. Sasa sijui kuna shida. Mimi sioni kama kuna changamoto. Napinga kabisa. Sioni hiyo changamoto. Lakini Mwalimu Mshingo jamani, huoni kwamba kuna uzembe kwa sababu if you are told to set exam, do you just go and lift from a book? Surely? Sasa vile vitabu vya kudurusu, kazi yake ni gani? Maswali yamejazwa pale kwenye vile vitabu. Kuna shida gani baraza wakinukuu na wawape wanafunzi kama mtihani? Kitabu hiki chenyewe jambo la kwanza hakijaidhinishwa. Ni hivi vitabu ambavyo viko huku kando. Kwa hivyo unakuta ya kwamba wakati wanapotumia hivi vitabu vingine, hata ukiangalia hata kidato cha 4, kuna maswali yanatolewa hapo chuo kikuu. Ukiangalia maswali yanatolewa tu kwenye vitabu jamani. Kwani haya maswali ya darasa la 8 ndio imekuwa mwanzo? Si tumesoma chuo kikuu, maswali yanatolewa wapi? Kwenye vitabu. Wakati umemaliza mtihani ukienda kwenye kitabu, hili swali, ile tulifundishwa. Sasa jamani, kwani hapa ndio mwanzo?
Mimi sioni kama kuna changamoto. Maswali yote yanatolewa kwenye vitabu, na kazi walifanya kazi ili hawa wanafunzi pia waweze kupita. Hawa wanafunzi wametoka katika changamoto ya COVID, corona, au hata kusoma kwenyewe ni shida. Ukipata mtihani mwepesi hivyo, Aha. Kwa hivyo naambiwa kwa line ya simu tena tuko naye wakili Ashford amerudi. Wakili, nilikuwa nakuuliza swali kwamba and you really preferred English because lawyers, I'm sure you always want English. Exam setting procedure for credibility purposes. What is your take on that? Because you expect whoever is entrusted with this responsibility to ensure that we have a very credible procedure and process so that when we finally bring the paper on the table, it is very well balanced and no bias. Very briefly, Mr. Frank, I'll tell you this. There is nothing in the exam setting procedures that prohibits an examiner from picking a text or a quote or even questions from either a book, whether it's a recommended book or whether it is a past examination paper. There is absolutely nothing that prohibits a professional examiner from doing that. Okay? And there is nothing which prohibits that. So it is not fair to condemn the examiners who said this particular question. Like I said before, mwalimu, mali shida iko ni vile media iliandika hii habari. Ikasema kuna maswali yalitolewa kutoka kwa kitabu fulani published by another publisher and it was given to certain private schools. Hapo ndio naona kuna shida. But I do not see anything wrong with a professional examiner picking either a question from a book or a text or a past examination paper, and as long as the entire process is very confidential, very, very confidential all the way to the end. There is no law that prohibits that, and there is no procedure that prohibits that. Thank you. Point noted, point taken, point made. Huyo ni wakili Ashford Muriuki kutoka hapa Nairobi. Kwa njia ya simu niko naye ndugu Kevin kutoka Mumias. Kevin, hujambo? Sijambo sana baba. Uko wapi Mumias hapo? Niko Mumias mji wa Ekero. Ekero hapo? Yes. Tueleze ndugu yangu, una mchango upi kuhusiana na mada ya leo? Kuhusu mjadala wa mtihani wa KCPE, ni kwamba unanipata? Nakupata vizuri, endelea ndugu yangu. Kuhusu mtihani wote ule au mtihani wa KCPE, jopo la mtihani lina uhuru wa kutoa extract mahali popote na kupeana kama mtihani, lakini ni makosa sana kutoa mtihani mahali fulani kisha unafanywa kisha nakuja kubainika ya kwamba umetolewa kwa kitabu fulani na hicho kitabu ndio kilitolewa kwa muda wa kitambo, lakini itakuwaje kwa mwezi wa Februari peke yake ndicho hicho kitabu kinasambaa sana kuliko kitabu kingine chochote? Asante sana, muda umenipa kisogo, lakini naona hapa kuna huyo anasema kwamba jina lake ni Rachel Stanley. Anasema I totally concur with mwalimu Jacqueline Mshingo. Thank you. That is not how it goes. A sober-minded examiner could have moderated the paper. All said and done, a certain group has benefited. Parents buying was good, but the problem was neck. Asante sana, jina lake hujataja. Mwalimu Makau, kwa hivyo jina lake ni mwalimu Makau. Kwa hivyo walimu wasifunze mtaala, bora wapitie karatasi za KCPE za miaka iliyopita na watoto wapite. Frank, ask the lady if she can take her son to a school that does not get even one student to university. Anaitwa Albert, sijui unataka which lady? All exams come from books and all of them ask the same thing, only in a different way. And it doesn't matter whether you had seen or not if you didn't know they were in the exam. Dau la Elimu, iwapo wa Kenya hawataki maswali yanukuliwe kutoka Kenya, yatolewe wapi? Nicholas Doso kutoka Siaya. Mbona hamjaweka sorry, hapo ni mambo yako ambayo utauliza baadaye nikishatoka kwenye kipindi. Haya, basi mtazamaji, muda unipa kisogo, lakini ningependa kwamba kila mmoja wa jopo langu dakika moja. Naanza na Mdheo Kasanga tafadhali. Like I said, this thing, it looks like there's only two scenarios out of it. If there's collusion,
with SETA in neck, then there's a criminal case. No. And if it is the case that distinction did a good job and somebody in neck was lazy, then people need to pull up their socks and do the right thing for Kenyans. In the meantime, I wish all the KCSE candidates all the best. And so far, it has been smooth. We started with the practicals a whole week ago. God bless you all. Stay safe. Wear a mask. Tujikinge corona. Asante. Asante sana. Dada Mshingo. Kauli yangu ya mwisho, baraza la mtihani mlifanya kazi nzuri. Wanafunzi walifanya mtihani na mtihani uliegemea silabasi. Kwa hivyo nawatakia kila laheri wanapoendelea na utahini. Wanafunzi wapite na waende katika shule za upili. Ya mwisho. All right, thank you, Frank. If exams are going to be used as a commercial tool, I think then it is important that even other publishing companies be given a chance, because this is a book that is being used by very few people, and we know that most public schools use one particular book. In that particular case, they are being disadvantaged, and it calls on the council to take examination settings seriously. Thank you. Asante. Kwa njia ya SMS hapa mwalimu Dan Bobea Hasiani amesema kwamba ni ajabu kusikia watu wakitetea mchakato mchafu. What does that process do to pupils who had access to the book compared to the poor who had never had the chance to see that book? Asante sana. Ni maoni yenu kwenye kipindi cha leo, na vile vile ningependa kutumia fursa hii kuwatakia kila laheri wanafunzi watahiniwa wote 750,000 wa mtihani wa kidato cha 4 KCSE unaoendelea nchini. Kipindi mtayarishi wake amekuwa ni kama kawaida ni Beryl Ringos, mwelekezi wangu ni Joan Chirchir. Manisha graphics amekuwepo ndugu Chris Wanga, upande wa sauti si mwingine bali ni ndugu Mburu Kinyanjui. Ama huyu ni Mburu yule wa nini? Yule wa Bukinya, Mburu Kinyanjui. Upande wa AutoCue ni Kefa Bosire, msanifu wa picha za moja kwa moja ama vision mixer ni John Kamba. Kamera tumekuwepo nao Gitonga Ngure na Emmanuel Muli. Peperushaji wa matangazo ama transmission tumekuwepo naye Boniface Wanjala. Fundi wa mitambo Calvins Omwange. Wahariri wa zamu pale Output Desk Ben Titili na Odeo Sirari na Caroline Bobo wa Super Desk. Mhariri wa idhaa za matangazo Standard Group ni Peter Opondo, na Ochinga Napuro ni mhariri mkuu wa vitengo vyote Standard Group. Jina langu ni mwalimu Frank Otieno, na hodha wa kipindi hadi juma lijalo. Kwaheri.